Hello, my dear student. Today, here I will discuss next questions from the exercise 5.1. In the previous class, already I have discussed some questions from this exercise. So today, here I will discuss the first question. Is question number yes, question number. We discuss the question number 19. So that a function, this one, two functions are there. G of x, where x is belong x. G of x is equal to what? X minus greatest integer of x is discontinuous at all the integral points. You have to prove that the given function is discontinuous in all the integral points. Generally, one function is what? Greatest integer of x. এটা ফাংশন দেয়া আছে, এটা হচ্ছে তোমার greatest integer. This function in general denoted by, if we consider n is what? Any integer n less than equal to x less than n plus 1, then the value of any integer n আছে আৰু এইটো তোমাৰ n plus 1 ইয়াত equal আছে, এইটোত equal নাই, then the greatest integer of this value is always is equal to what? Your greatest integer value to definitely কি হ'ব তোমাৰ. Otherwise, if you consider like that, এইটো যদি তোমাৰ say n plus 1 লৈছে less than equal to x less than this value is what? N plus 2, then this greatest integer value is what? N plus 2. That means greatest integer of this one, say 1.2, here greatest integer value কিমান হ'ব তোমাৰ 1, মানে greatest integer যেতিয়া উলিওৱা হয় particular এটা number 1 plus 0.2, 1 plus what? 0.2. Here integer কোন আছে 1, therefore the greatest integer is value is equal to what? Otherwise, if you consider like that, যদি তোমাক এনেকুৱাকে লোৱা 1 minus 1.2, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভ্যালুটো তোমাৰ জেনেৰেলি কি হৈ আছে? This value is equal to what? Minus 1 minus 0.2. Generally, in this decimal part is always positive. কি সদায় positive হৈ থাকিব লাগে. Minus 2 plus 0.8. After simplification, then you have this one. The greatest integer is which one? Greatest integer is equal to minus 2. A particular value to greatest integer value generally minus 2. Okay, you can find in this way. Okay, these things the instead of greatest integer whose domain is what? All the real number, but its range is what? Set of integers. Range is what? Set of integers. Now you have to prove the function is what? Discontinuous at all the integral points. Say, proceed this solution like that. Here is the solution to start. If we consider x is equal to n, n means what? N is belongs to z. Z means what? Set of integers. Let x equal to n, where n is belongs to z. Now you have to find the left hand limit. Left hand limit for this integral. N represent all the set of integer, not only one. Okay, you have limit x tends to n negative f of x. To express this function in terms of a, so convert otherwise we directly when if you express this function in terms of a is limit a tends to 0 f of what? You have n minus h
f of n minus h. F of n minus h means what? Slightly less than n. The h is a positive quantity which is the nearest value of 0. By using this function, যদি মই ফাংশনটো পুট কৰি দিওঁ, definitely ইয়াৰ value আসলে তোমাৰ limit h tends to 0 x মানে আহিব তোমাৰ n minus h. This one is n minus h minus greatest integer of what? N minus h. By using this function is what? This one, এইটো function. যেনিবা g of x আছে, এইটো তুমি f of x লিখিব পাৰা একেটা কথা। Okay, ultimately ইয়াৰ value আহিব n minus h, into x or place of minus greatest integer of n minus h. When you consider h tends to 0, h tends to 0, তেতিয়াহ'লে a part to definitely value কিমান আহিব তোমাৰ n আহিব minus h tends to 0, the greatest integer of n minus h, তাহলে n of slight less, n of যদি slight less হয়, say ইয়াত যদি মই এনেকুৱাকে ইয়াত assume কৰো, ইয়াত ললো মই n minus 1 less than equal to x less than n, তাহলে ইয়াত greatest integer value is equal to what? n minus 1. এইটো value সদায় তাৰ greatest integer value। So when you consider h tends to 0, n minus h, what is the meaning of this one? A part meaning হচ্ছে তোমার n of slight less, n of slight less হলে greatest integer value কিমান হবে এটা particular function এর কারণে n minus 1 n of slight n minus h means what? Slightly less than n. Ultimately the value of the greatest integer function is this one. N and n cancel go, ultimately this value is equal to 1. That is the left hand limit. Similarly, you have to find the right hand limit. I mean, right hand limit will be the same procedure. You can express this one like that. Limit is x tends to what? Limit x tends to n positive. This function you will consider f of x. My f of x will consider. You have to express this function in terms of h. F of what? N plus h. Slightly greater than n. So ultimately putting this value in the given function, limit h tends to 0. And a function to আহিব তোমাৰ n plus h minus greatest integer of n plus h. Greatest integer of n plus h. Limit h tends to 0. The first part value definitely n minus n plus h. The value of this part is slightly greater than n. n of যদি greater হয়, definitely a particular function to greatest integer value generally কি হয় তোমার n আহে। So definitely this part must be equal to n. n minus n is equal to 0. That means right hand limit equal to 0 and left hand limit equal to 1. And value of this function f of n, if you consider x equal to n, x equal to n, কোনটো ফাংশন আছে এইটো আছে, ইয়াৰ ভ্যালুটো জেনেৰেলি কি আহিব তোমাৰ n আহিব। From this part here you have left hand limit is not equal to what? Right hand limit. Left hand limit is not equal to right hand limit, therefore f of x is what? Discontinuous on where? N, which is belongs to where? Z. That means what? Set of integer of particular function to keep as discontinuous.
That is the proof of the given question number. Next, here we consider this question number 20. Is the function, this one is continuous at x equal to pi? Question number 20. Yeah, definitely কি হবো তোমার ইয়াত single function দিয়া আছে, single function দিয়া থাকিলে no need to find left hand and right hand limit, direct আমি limiting value উলিয়াম, কি উলিয়াম আমি limiting value. Question number 20, limit x tends to pi f of x, কিমান আহিব তেতিয়াহলে limit x tends to pi f of x মানে ইয়াৰ ভ্যালু আহিব তোমাৰ x squared minus sin x plus the finally a partial value এনেকুৱা হ'ব limit x tends to pi, এটা পাৰ্টৰ ভ্যালু পুট কৰি দিছো, the limit x tends to pi দিয়া আছে, pi ভ্যালু পুট কৰিলে আলটিমেটলি ইয়াৰ ভ্যালু আহিব তোমাৰ pi square minus এটো ভ্যালু আহিব sin pi is equal to 0 আৰু এটো আহিলে 5, ultimately this value is equal to pi square plus 5. Again, value of this function f of pi put কৰিলে কিমান আহিব তোমাৰ pi square minus sin pi plus what 5. Sin pi is equal to 0, the final value is pi square plus 5. Now মানে এটো value আহিলে limiting value of this function, এটো আহিলে তোমাৰ value of this function, both are equal, therefore function is continuous at x equal to pi. Okay, that is the solution of question number 20. Otherwise, when you consider question number 21, one question we consider. Generally, when you consider two functions, if you consider f of x be a continuous, f of x is continuous on d1 and g of x is continuous on d2. There is a property আছে, the sum of these two function is always continuous on d1 intersection d2 and product of this function is continuous on d1 intersection d2 and difference of this function also continuous on d1 intersection d2 and f of x question of these two functions also continuous on d1 intersection d2 where g of x is must be not equal to 0. Generally কি হ'ব নোৱাৰে 0 নোৱাৰে. Okay, now question number 21 we can solve with the help of these properties. মানে দুটা ফাংশন যদি তোমাৰ কন্টিনিউয়াস হৈ আছে তেতিয়াহলে তাৰ sum of the function, product of function, difference of function and division of these two function is always continuous on where d1 intersection of d2. Here two functions are there. How can we prove it? Let here আছে তোমাৰ ধৰা f of x is equal to sin x plus ultimately you have f of x equal to h of x plus g of x. Yeah, where h of x is equal to, we consider sin of x. What is the value, what is the domain of sin x? dh মানে domain of h function. Domain of h function is what? All the real number. Similarly, domain of g function, g of x equal to what? Cos of x. Where domain of this function dg also what? All the real number. Now you have to prove that is the single function. Sin function, all trigonometric functions are always continuous in its domain. তেতিয়াহলে ইয়াত single function আছে, domain দিয়া আছে all the real number. তেতিয়াহলে আমি কেনেকৈ prove কৰিম? With the help of what?
limiting value of this function equal to value of this function. Let x is equal to a, which represent all the real number. Now limiting value of this function, limit x tends to a h of x. Limit x tends to a. What is the value of h of x? H of x equal to what? Sin x. Ultimately, this value is equal to what? Sin of e. And f of a. F of a means particular function key, not f of a. This one is what? H of a. Function to ami this function h of a, that is the value of this function, is equal to what? Sin of a. Both are equal. Now finally you have what? Limit x tends to a h of x is equal to h of. Therefore, the limiting value of this function equal to what value of the function? Hence, f of x, okay, h of x is continuous on where r. That is the one. Similarly, you can prove this one also. Same procedure. Here we consider let x equal to b, which is belongs to r. Now limiting value of this function, limit x tends to b, g of x is equal to limit x tends to b, this value is equal to cos x. Ultimately, you have what? Cos of b. And value of this function, g of what? G of a, g of not a, g of b. Value of the point is what? B. Therefore, you have to find g of b. G of b means what? Cos of. Therefore, value of the function, limiting value of this function equal to what? Value of this function. Hence, you have g of x is continuous on where? R. This one we considered. Okay. Therefore, f of x equal to what? H of x plus g of x is continuous on what? R intersection of what? Ultimately, this is equal to what? And sum of two continuous function is always what? Continuous, and it's common domain. Okay. And similarly, product ko koribo pariba and division koribo pare, same procedure you can. Okay. That is the proof. Similarly, you can prove this part and this part also. Discuss the continuity of cosine function. Cosine means cos x. Etu jenekai korisu. This one same procedure. A function. Or cos function or ami domain jano. Cos rectangular domain, yard domain. Domain kita likhi belai. Just limiting value of this function equal to what? Value of the function. Okay. Next here I will discuss one more questions. Find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point the given exercise. যদি generally যিটো ইটো বাৰ indicated point দিয়া থাকে সি যদি more than one function এটা বাৰ এনেকুৱাকে isolate থাকে আৰু যদি trigonometry function তাত include হয় definitely তুমি কোড কৰিব লাগিব you have to use h তাৰমানে h tends to 0 লৈ সদায় convert কৰিব say if you consider question number 26 you have to find the value of unknown constant k value উলিয়াব লাগে where the function is continuous at x equal to pi by 2. Therefore, the question number 26, you have f of x is
continuous at x equal to pi by. Therefore, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of pi by 2. Already tomorrow, the function is continuous or at what x equal to what pi by 2. One point is important. That important point I are saba. যদি কেনেবাকে যেটো পয়েন্টত তোমাৰ কন্টিনিউয়াসলি দিয়া আছে সেই পয়েন্টত আমি তাৰটা আননোন কনস্ট্যান্ট এটাহে আননোন আছে এটা আননোন থাকিলে কোনবা দুটা ৰিলেশন ইকুৱেট কৰি পেলাই আমি উলিয়াব পাৰিম এনি টু এটা এনি টু বুলি ক'লে কোন দুটা মই ইউজ কৰিম হেতু বস্তু আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব লেফট হ্যান্ড ইকুৱেল ৰাইট হ্যান্ড লিমিট কৰিম না ৰাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল ভ্যালু অফ দি ফাংশন কৰিম না লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল ভ্যালু অফ দি ফাংশন এই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে কেনেকে তুমি গম পাবা হেতু কেনেকে গম পাবা চাবা Generally, left hand or right hand limit a function তে পৰিব sure কাৰণ pi by 2 কে স্লাইড গেটাৰ হলো এটো ফাংশন পৰিব আৰু pi by 2 কে স্লাইড লেস হলো তোমাৰ এটো ফাংশন পৰিব এখানে লেফট হ্যান্ড আৰু রাইট হ্যান্ড লিমিটৰ কাৰণে এটো ফাংশন পৰিব আৰু ভ্যালু অফ দি ফাংশন x = pi by 2 ইয়াত পৰিব এখানে তোমাৰ আইডাৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল টু pi by 2 লগত কৰিব পাৰা নহলে ৰাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল টু pi by 2 যিকোনো এটা কৰিব কাৰণ তেতিয়া লেফট হ্যান্ড লিমিট কৰিলে ওপৰ ফাংশনটো আহি যাব আৰু রাইট আৰু ভ্যালু অফ দি ফাংশন কৰিলে তলৰটো আহি যাব তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ ইকুৱেট কৰিলে আননোন কনস্ট্যান্ট k টো উলিয়াবৰ কাৰণে সহজ আদাৰৱাইজ লেফট হ্যান্ড বা ৰাইট হ্যান্ড দুটা একেটা ফাংশনতে পৰিব ফাংশনত পৰিলে তোমাৰ আলটিমেটলি দুটা ভ্যালু সেমে আহিব এই কাৰণে তোমাৰ কি কৰিব নালাগে তোমাৰ লেফট হ্যান্ড বা ৰাইট হ্যান্ড লিমিট আমি দুটা উলিয়াব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু এনি ওয়েজ টাইম ওয়েষ্ট ওকে এই কাৰণে ইয়াৰ পৰা জেনাৰেলি মই কি কৰিলো লেফট হ্যান্ড লিমিট is equal to value of the function a result to what left hand limit means what limit x tends to what pi by 2 negative f of x and value of this function f of pi by 2 x equal to pi by 2 this values must be equal to 3 okay তেতিয়াহলে আমি এই পার্টটো কোট এক্সপ্রেস কৰো you have to express in h that means limit h tends to 0 f of what pi by 2 minus is equal to what f of pi by 2 minus is means what slightly less than pi by 2 that means you have limit h tends to 0 f of pi by 2 minus is slightly less than pi by 2 কোনটো ফাংশন আহিব definitely first function ক্লিয়ার থা আহিব k cos of what pi by 2 minus h divided by pi minus 2 into pi by 2 minus h with the help of this function is equal to what 3. Next, after simplification of this part, you have limit h tends to 0 k cos of pi by 2 odd multiple definitely our value আহিব তোমাৰ sin h আৰু এই পার্টটো তোমাৰ জেনাৰেলি pi আৰু 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে pi কেনসেল গল আলটিমেটলি ইয়াত আহি গল তোমাৰ twice h is equal to 3 here k by 2 which is constant হেকনে k by 2 to over here to আনিলো limit h tends to 0 this one is you have what sin h by h is equal to 3 okay so what is the value of this function a limiting value kiman hobo what is the value of the limiting value limit what h tends to 0 limiting value of this function is equal to what 1 definitely k by 2 into 1 is the k is equal to 3 and ultimately what is the value of k k is equal to 6 fine okay the similarly second question tomar ki nai ako trigonometry function nai no need to express in where left hand limit h tends to 0 okay the 27 to tomar saba how can you solve it kuntu point continuous will dia ase at x equal to 2 তেতিয়ালে আমি ইয়াত লিখি লইলম left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2
Initially, you have to write the function f of x is continuous at x equal to 2. এতিয়া তোমাৰ ইয়াত চাবা লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকুৱেল ৰাইট হ্যান্ড লিমিট কৰিলে আহিবনে আৰু ৰাইট হ্যান্ড কোনবা ইয়াৰ লগত কৰিলে তোমাৰ চাবা লেফট হ্যান্ড লিমিট যদি কৰো লেফট হ্যান্ড লিমিট কৰিলে তোমাৰ ডেফিনেটলি ফাৰ্স্ট ফাংচন আহিব আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট কৰিলে ডেফিনেটলি সেকেন্ড ফাংচন আহিব তেতিয়াহ'লে দুটা বেলেগ ফাংচন ইউজ কৰিছে লেফট আৰু ৰাইটত তেতিয়াহ'লে ইহঁত দুটা কৰিলে তোমাৰ হৈ যাব ইয়াৰ লগতো কৰিব পাৰা তিনটা উলিয়াব পাৰা কিন্তু তোমাৰ দুটা উলিয়ালে তোমাৰ হৈ যাব প্ৰবলেমটো কৰিবলৈ ইজি the left hand limit তোমার কিমান আহিব left hand limit write in this way initially left hand limit is equal to what right hand limit left hand limit means what limit x tends to negative f of x right hand limit means what limit x tends to the limit x tends to 2 negative के स्लाइड যদি less হয় definitely কোনটো ফাংশন ইউজ হ'ব definitely we use which one first function এটো আহিব তেতিয়ালে ইয়াত তোমাৰ ভ্যালু আহিব limit x tends to 2 negative f of x means what k into x limit x tends to 2 positive उसके स्लाइड केटा হলে definitely ইয়াৰ ভ্যালু আহিলে তোমাৰ what 3 now after simplification here value ahile k into 2 squared this value is equal to 3 now k is equal to you have what 3 by 4 that is the solution similarly remaining two questions these are the homework question number 28 and 29 here trigonometry ase you can express h tends to 0 or here tomar trigonometry 9 and no need to express h tends to 0 these two questions these are the next here consider this one find the values a and b such that a given function is a continuous function the continuous hole ya two the unknown ase আমি সবত আহি কন্টিনিউয়াস হয় বুলি কৈছে তোমাৰ কন্টিনিউয়াস হবতে হলে আমি সবতে উলিয়াই দিলে তোমাৰ প্ৰবলেমটো বহুত কমপ্লিকেটেড হ'ব এখানে কোড কৰো মই কমন ই টুত কৰো আৰু এবাৰ কোড কৰি মই 10 ত মই লিখোতে এনেকে কেস 1 এবাৰ লিখিম f of x is continuous at x কারণ 2 উলিয়ালে দুটা ফাংশন আহিব ফাংশন কোনটো আহিব তোমাৰ 2 কৰিলে ফার্স্ট ফাংশন আহিব আৰু সেকেন্ড ফাংশন ইউজ কৰিব এটা a আৰু b মাজত এটা ৰিলেশন পাম কেস 2 সেকেন্ড কেস ইয়াত এবাৰ লিখিম f of x is continuous at x equal to তেতিয়াহ'লে ফাৰ্স্ট পৰা তোমাৰ এনেকুৱা এটা আহিব লেফট হ্যান্ড লিমিট is equal to right hand limit is equal to f of 2 ইয়াৰ এবাৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট উলিয়াবা এটা x ইকুৱেল টু লেফট হ্যান্ড লিমিট তোমাৰ কি হ'ব লিমিট x tends to 2 negative f of x and right hand limit is what limit x tends to 2 positive f of x আৰু এটা ভ্যালু কি আছে তোমাৰ f of 2 f of 2 means what directly you can write the value of f of 2 f of 2 is equal to what এবাৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট উলিয়া 2 নেগেটিভ means what 2 কে স্লাইটলি ডেফিনেটলি r ভ্যালু 5 এ আহিব ইয়াত 5 আহি যাব আলটিমেটলি এটা আহিব 5 আৰু এটো পাৰ্ট আহিব লিমিট x tends to 2 positive f of x 2 কে স্লাইড গেটাৰ definitely second function আহি যাব ইয়াৰ আহি গ'ল তোমাৰ ax plus b is equal তাহলে ইয়াৰ আহি গ'ল তোমাৰ 5 ইয়াৰ আহি গ'ল তোমাৰ twice a plus b ইয়াৰ আহি গ'ল তোমাৰ 5 that means you have a relation what is the relation to তুমি কি পাই গলা তোমাৰ twice a
plus b equal to 5. This one consider equation 2. Similarly, from this part, ইয়াতো তুমি কি উলিয়াবা left hand limit is equal to কি দিয়া আছে তোমাৰ right hand limit is equal to f of 10. Okay, the left hand limit উলিয়াবলৈ হলে আমাৰ কাৰ হেল্পত উলিয়াম limit what x tends to 10 negative f of x আৰু limit x tends to 10 positive f of x আৰু f of 10 x equal to 10 this one is equal to 20 10 negative 10 of slight less definitely first function second function আহি যাব ইয়াৰ ভ্যালু আহিব তোমাৰ limit x tends to 10 negative you have ax plus b 10 positive 10 of slight greater যদি হয় function ইয়াৰ ভ্যালু আহিলে তোমাৰ 21 ইয়াৰ ভ্যালু আহিলে তোমাৰ 21 finally you have what 10 of a plus b is equal to 21 this one we have equation. Solving these two equations, equation 2 and equation 3, you can find the unknown constant a and b. The equation solve koriba, solve korile tomar a aru b and another important thing is what? This one function and another function ase tomar. Say composition of two functions. There is a standard property. If f of x and g of x are two continuous functions. Because the continuous function are two continuous functions. Then its composition f composition of g or g composition of f. If f of x is continuous on d1, g of x is continuous on d2, then f composition of g of x or g composition of f of x is always continuous on d1 intersection দুটা ফাংশন যদি দিয়া থাকে দুটা ফাংশন যদি কন্টিনিউয়াস ফাংশন হৈ আছে এই কন্টিনিউয়াস ফাংশন হলে তার কম্পোজিশন ইজ অলসো but continuous function on where it intersection on in its what domain. Now here do we consider this type of questions. First question tomar enekwa ta ase saba question number 31 here দুটা function include হৈ আছে এটা f of x equal to বাহিৰত এটা আছে cos আৰু এটা আছে x here লিখুতে তুমি কি কৰিবা f of x let g of x বাহিৰত 0 হৈছে বাহিৰত থকা ফাংশন বাহিৰত কোন আছে তোমাৰ cos x লিখিম আৰু ভিতৰত কোন আছে h of x ভিতৰটো এনেকে ভিতৰৰ ফালে লিখিছো h of x is equal to x square এটো হৈছে outer function এটো হৈছে inner function ইয়াত ধৰা এই সেকেন্ডৰ outer function mod x হ'ব inner function কি হ'ব তোমাৰ cos x ইয়াৰ outer function কি হ'ব তোমাৰ sin of x হ'ব আৰু inner function কি হ'ব mod of x এতিয়া এই পার্টিকুলার g of x এটো আমি কন্টিনিউয়াস বুলি প্রুভ কৰিম এটো আমি কন্টিনিউয়াস বুলি প্রুভ কৰিম the continuous code continuous হয় প্ৰথমতে what is the domain of g domain of g function is what all the real domain of h function is what all the real ইয়াত এতিয়া মই কনসিডার কৰোতে ইয়াত এনেকৈ লিখিব লাগিব let x equal to a which is belongs to r ইয়াত তুমি লিমিটিং ভ্যালু লিখুতে এনেকৈ লিখিব লাগিব limit x tends to a g of x equal to limit x tends to a এই হৈছে তোমাৰ ডমেইন কাৰ g ফাংশনটো কি আছিল ফাংশন is what cos of x মানে ultimately ইয়াৰ ভ্যালু আহি গল cos and value of this function g function or g of a
পুট কৰিলে তোমাৰ কি আহিব তোমাৰ cos of a আহিল দুইটা তোমাৰ কি হৈছে সেম আহিছে তাৰ মানে আলটিমেটলি তুমি কি কৰিব পাৰা limiting value of this function equal to what value of this function therefore g of x is what continuous on where similarly ইয়াতো একে আহিব তোমাৰ let x equal to b which is belongs to our single function I mean direct only limiting value liam limit x tends to b h of x the function to put korile function is what x tends to b function is what x squared ultimately this value is equal to b squared and h of b is equal to what? The limiting value of this function equal to value of this function. Ultimately, you have h of x is continuous on where r. This one we consider equation. Now, you have to express this one as a composition function or not. Now, g composition of h of x equal to you can write g of h of x. What is the value of h of x? H of x equal to generally I mean consider h of x equal to what x squared and g of x equal to what cos x cos of x squared is equal to কি পাই গলা তোমার f of x. That means f of x can be expressed as a composition of these two functions, which one also a continuous. Since you have to write in this way, composition of two continuous function or two continuous function is always continuous. Therefore, what you have f of x equal to cos of x squared is continuous on r intersection of r and দুইটাৰে এটো r আছিল এটো কি আছে তোমাৰ r is equal to similarly second to তোমাৰ generally g of x 32 to তোমাৰ g of x consider কৰিব লাগিব mod of x mod function is always continuous আৰু h of x equal to আহিব তোমাৰ cos of x ইয়াৰ ডোমেইন অল ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰ জেনেৰেলি কিছুমানে প্ৰপাৰ্টি ডাইৰেক্ট যদি তোমাৰ কেনেবাকৈ 1 মাৰ্কত আহে না তেতিয়া তুমি কি কবা এটো mod function is always continuous on r এটো cosine function is always continuous on r তাৰপিছত কম্পোজিশন হিচাপে এক্সপ্ৰেস কৰি দিবা লাইক দ্যাট এই লাইনটো লিখিবই লাগিব দেই মাস্ট দিস লাইন ইজ সো ইম্পৰ্টেন্ট g composition of h লগে এটো আহিব f of x therefore composition of two continuous function is always continuous therefore this function is similarly 33 to তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত তোমাৰ g of x লব লাগিব বাহিৰত আছে ফাংশন sin x আৰু h of x এটোক মই কনসিডাৰ কৰিম mod of x same procedure okay একেটা procedure ফলো কৰিবা আৰু answer next more question number 34 this thing এই ফাংশনটো কেনে কৰিবা মই এবাৰ দেখাই দিছো point of discontinuity find all the point of discontinuity say question number 34 that is the one of the important question এটা sum of mod of two function থাকিব পাৰে 3 থাকিব পাৰে 4 থাকিব পাৰে এনেকুৱা পেটাৰ্ণ the function to কি কৰিবা f of x is equal to mod of x minus mod of what x
এটো ফাংশন দিয়া আছে তুমি সদায় এনেকে নাম্বার লাইন ডাল ড্ৰ কৰিবা নাম্বার লাইন ড্ৰ কৰিলে তোমাৰ এই পাৰ্টটো 0 হ'ব এটো পাৰ্ট কি হ'ব x = 0 এই পাৰ্টটো কৰিবা x + 1 = 0 মানে x = -1 এটা ভ্যালু আহিব তোমাৰ -1 আৰু এটা ভ্যালু আহিব তোমাৰ এফালে আহিব ইনফিনিটি এফালে আহিলে তোমাৰ মাইনাস এতিয়া মই ফাংশনটো ব্ৰেক কৰিম দিস ফাংশন how many parts are there 1 2 3 parts এটা আহিলে তোমাৰ -infinity less than x less than equal to -1 আৰু এটা আহিব তোমাৰ -1 less than x less than equal to 0 আৰু এটা আহিলে 0 less than x less than ইয়াত ইকুৱেল হলে ইয়াত ইকুৱেল নলবা যদি ইয়াত ইকুৱেল লোৱা ইয়াত ইকুৱেল কনসিডাৰ ওকে এনি ওয়ান অফ এইটা তিনটা পার্ট ইউ ক্যান দিস থ্রি পার্ট ইউ ক্যান রাইট ইন দিস ওয়ে ওকে তেতিয়ালে if you consider any real value -infinity to -1 say if you consider -2 -2 যদি কনসিডার কৰো ইয়াৰ কি আহিব তোমাৰ মাইনাস অফ -2 তারমানে নেগেটিভ আহিলে তার ভ্যালু পড়ায় কি হয় তোমাৰ নেগেটিভ আহে -6 ইয়াতো তোমাৰ -2 পুট কৰিছা -2 + 1 -1 আহিছে তারমানে নেগেটিভ আহিছে এতিয়া তাৰ আগত নেগেটিভ সাইন এটা আহিব এ নেগেটিভ becomes what positive already I have mentioned mod of x again if we consider x is greater than equal to 0 this will is equal to x if we consider x is less than 0 then this will is equal to -1 আৰু 0 মানত যদি এটা ভ্যালু -0.5 ললে এটো তোমাৰ নেগেটিভ আহিব আৰু এটো তোমাৰ পজিটিভ আহি যাব -0.5 + 1 পজিটিভ আহিলে তেতিয়ালে তাৰ আগত নেগেটিভ সাইন না লাগে তেতিয়ালে মাইনাস অফ কি আহি যাব তোমাৰ ইয়াত x + 1 কারণ অলরেডি তো মাইনাসটা আছে ইয়াত কি হৈ গল এটো পার্ট নেগেটিভ আহিছিলে নেগেটিভ becomes পজিটিভ ইয়াত আহিব 0 to infinity 2 ললে প্ৰথমটো পজিটিভ আহিব আৰু এটো পজিটিভ আহিব ultimately you have what minus of x after simplify কৰাৰ পিছত কি আহিব ফাংচনটো চাবা f of x এটো আহি গল তোমাৰ 1 plus x minus x গুছি গল if -infinity less than x less than equal to minus here minus by 6 -1 under what condition -1 less than x less than here আহিব তোমাৰ -1 আহিব এতিয়া আহি গল if 0 less than x পিছৱাইজ ফাংশন পালা তেতিয়ালে কি স্টেপ আহিব চাবা অলৰেডি আমি ডিসকাস দি কন্টিনিউ কৰিছিলো open interval -infinity to -1 এটা এটো number 2 add x equal to minus number 3 open interval -1 to number 4 add x equal to 0 next number 5 open interval 0 to direct limiting value of this function equal to value of the function करें या तो limiting value of this function equal to value of the function limiting value of this function equal to value of the function और ये तो की हो जावा লাগিব left hand limit right hand limit और value of the function या तो left hand limit right hand limit and value of this function চেক কৰাৰ পিছত কোনকিটা পইণ্ট কন্টিনিউয়াস হয় আৰু কোন কন্টিনিউয়াস নহয় this question is what remaining portion which are homework and these are the solution of the continuity. In the next class I will discuss about the defense. Thank you.